Welcome to The Journey. Over the next few weeks, we're diving into real stories of young African entrepreneurs who are redefining what's possible. They're building bold businesses, solving real problems, and doing it all while still navigating school, family, and life. Each episode, you'll witness the hustle, securing customers, scaling operations, and surviving setbacks. We'll follow them through the highs, the heartbreaks, and the breakthroughs. This is about more than money. It's about building a movement, growth, and the future of Africa. Welcome to The Journey. Meet Esther Olalude, a 22-year-old entrepreneur turning banana stems into hope. Her journey began with a conversation and is now changing lives across Nigeria. When I was little, I enjoyed nature. I enjoyed climbing trees, and I believe that this made me appreciate nature and made me want to preserve it. And it made me believe that one day I, even though I was a young person, could make an impact on the world. Hi, my name is Esther Olalude. I am a 22-year-old from Nigeria, and I am the co-founder and CEO of Venille Limited. Venille is a social enterprise. We are dedicated to addressing period poverty and plastic pollution through the manufacture and sales of affordable, eco-friendly sanitary pads. We make these pads from upcycled plant fibers such as banana stem fiber, and we try our best to get these pads to undeserved communities. So during an outreach with an NGO that I was volunteering with, we were sharing out reusable sanitary pads. And I got to talking with some of the girls, and her twin sister wasn't able to come to school that day because she was on her period and she didn't have pads. But then the girls told me they have a water scarcity problem. The reusable sanitary pads, they need lots of water for maintenance. So that made me understand that while reusable sanitary pads seemed like a solution, they were just a temporary solution. So a couple of friends and I got together and decided to start searching for more affordable and sustainable alternatives to menstrual products. Discovered the immense amount of environmental harm that sanitary pads cause with the plastic that is in them. And that's how we came up with the idea of using banana stem fiber as our core of our pad, and that is how Venille came to be. When I first started Venille, I assumed entrepreneurship was a simple money in, money out situation. I had a product, I'll take it to market, put in the required work, advertise it, and that'll be it. But now I understand that it's a lot deeper than that. It involves market research, product research. It's a lot, and I'm just grateful for the resilience I have that has helped me come this far in my entrepreneurial journey. I got to know about Venille through a friend of mine. I chose Venille products because it's very affordable and it's an eco-friendly product, and I love to promote eco-friendly products. Been able to save up to 50,000 naira from the period of when I started using it till now. One of the memorable moments I have working with the Venille team will be when we went to visit women and girls at Basa local government here in Plateau State, Nigeria. I could see the joy on their faces, and it was clear that bringing something as beautiful as this project to them was something that they will remember for a long while, because knowing that you'll be getting sanitary towels at subsidized rates will really go a long way, considering the economic condition of the country. We generate revenue through direct sales, community engagements, and partnerships with the retailers there. We market our products through a mix of community engagement, word of mouth, and social media. When we go for outreaches, which we educate girls and women, we also give out free samples of our pads to get feedback, and we also use it as an opportunity to advertise our pads to the retailers and pharmacies in such communities. And we also leverage social media to post about our products to let people know that it is an existing and comfortable, affordable option for their menstrual needs. She's very energetic, and she expects that we all match up to her energy, and she pays very close attention to details. She's a perfectionist, and most times it's very stressful reconciling that with the workload at hand. I was very surprised to know that a young person is running this business.
because it's not easy to run a company in an economy that has been very unstable for a while. So it was really encouraging for me to see that a young person was running this business during these times. The hardest thing about starting Venille in Nigeria was obtaining all the necessary infrastructure in order to process our materials, and also obtaining the certifications that we needed was very time consuming. Market penetration has been a bit difficult for us. Since then, they've invested in this machinery. They've calibrated it. I think they spent about a month and a half calibrating and testing until they got the outcome of the product to be consistent every time. When I started Venille, I was 19 years old, and people tend to believe that young people are irresponsible or unreliable, and a lot of people also assumed that I was rude because I was being assertive. But through consistency and always showing up, I've been able to achieve a level where even old people or young people know and understand that Venille is a brand that can be trusted. Working with Bumi has been really interesting. She has helped me to learn, unlearn, and relearn a whole lot of things. I'll be able to come up with innovative ways to better the world. I can see the temperament and the mindset to build industrial scale business. I think the way she organizes her shop, the way she's managing her people, the way that they've invested in their production capacity. Bumi is somebody who is willing to carry the load of a big business. My long-term goals for Venille to revolutionize menstrual health and spread our reach and our impact, and ensuring the scalability and replicability of Venille all across Africa. We at Venille, we are focused on creating opportunities. My target is to reach as many women and impact as many lives as possible, especially to the most reserved communities, and ensuring the scalability and replicability of Venille here within Nigeria and in other countries across Africa and eventually the world. Esther has what it takes to build big. Through her journey, she's learned that having a great product isn't enough. Consistent, high-quality standards are what set successful businesses apart. It's a lesson that could take her far. What happens when tech, tenacity, and teaching come together? Meet Ryan, a young visionary who's rewriting the rules of education in Madagascar. On nous a initiés à la musique classique et ça nous a permis de vraiment avoir un impact sur ce qu'on est devenu actuel. Donc moi, personnellement, à partir de l'âge de 7 ans, quand on joue en orchestre, au fait, on se dit qu'on fait partie d'une plus grande organisation. Si jamais on fait des fautes, c'est un peu toute la mélodie qui est impactée. Et c'est ce qui a permis, au fait, d'avoir cette vision globale, d'être une équipe et de forger un peu actuellement cette vision qu'on a. Je m'appelle Andriamahery and Ryan. Les gens m'appellent généralement Andriamahery Ryan. Je viens de Madagascar. J'ai actuellement 23 ans et je suis cofondateur de la Haute École d'Informatique au HEI Madagascar. Alors, la Haute École d'Informatique au HEI Madagascar dispense des formations allant jusqu'à 3 ans actuellement. C'est une formation qui va permettre d'assurer l'employabilité des jeunes malgaches dans le secteur informatique, que ce soit en local ou à l'international. Ou alors en malgache, il y a un proverbe qui se traduit en français comme quoi l'éducation est le meilleur des héritages. Et ça, nous l'avons très bien compris parce que nous-mêmes, on s'est sentis au fait assez privilégiés de savoir, ok, on a telle compétence, on a la possibilité maintenant de prétendre à tel emploi. Et comment est-ce que nous pourrions transmettre ça aux 20 millions de malgaches qui sont comme nous? C'est pas très courant dans ces années-là, je veux dire, dans 2020-2021, de voir vraiment une personne de très très jeune diriger une entreprise. Et déjà, c'est pas une petite entreprise, mais vraiment une grande entreprise avec des gens qui sont plus âgés que lui, qui travaillent dans l'environnement. Je pense que ce qui a fait en sorte qu'on ait atteint notre situation actuelle, que je ne considérais pas vraiment déjà comme une réussite, mais on est encore en phase de chercher cette réussite,
c'est vraiment le capital humain. La collaboration avec Ryan se passe très bien. Lui, il est en tant que cofondateur de HEI. Il est jeune et je pense que c'est un atout puisqu'il est accessible. Lorsqu'on a besoin de lui parler, il est toujours présent. Pour moi, ce qui différencie vraiment chez Madagascar des autres entreprises dans le même secteur de l'éducation, c'est surtout qu'on a une équipe qui est très jeune, qui est très dynamique, très agile, et ce qui fait qu'on apporte souvent des solutions qui sont très innovantes, parfois même, je dirais, très osées pour attaquer de front les problèmes auxquels on fait face dans l'éducation, auxquels on fait face notamment à Madagascar, la pauvreté et tout ça. Je pense que le fait qu'on ait une équipe jeune, en fait, ça veut dire qu'on a cette audace de sortir des sentiers battus et d'adopter des solutions beaucoup plus innovantes que les autres, en fait. Initialement, quand on a voulu lancer le business, on s'est proposé vraiment sur tout ce qui est bouche à oreille. Donc, OK, il y a telle personne, donc un groupement de personnes, nous ainsi que nos enseignants, on les a mis dans le marketing. Capacité à grandir, à s'adapter, à être résilient à différents types de changements, alors qu'il est tellement jeune. Moi, j'admire beaucoup ça. Alors, quand on a créé HEI, j'avais 20 ans. Il y avait beaucoup de fois, notamment parce que pour pouvoir grandir dans notre business, il fallait discuter avec des partenaires, juste pour, par exemple, les entreprises qui vont accueillir les étudiants en alternance, parce que l'alternance ne commence qu'après même 1 an et demi de formation, donc dès la 2e année. Et pour les stages et les embauches à la fin de l'année, discuter avec ces dirigeants d'entreprise-là, on a un qui ne prennent pas au sérieux parce que justement, c'est juste un gars qui est trop ambitieux, qui peut être prétentieux de sa formation et on est jugé au fait de toutes les manières qui vont dans ce sens-là. Pareil pour ceux où on va demander par exemple des partenariats pour l'acquisition des mobiliers, des tables, des chaises, l'acquisition des groupes électrogènes, comme quoi votre business a l'air de marcher, mais vous êtes peut-être encore immature pour le gérer. Le fait de voir les entreprises nous livrer leur feedback, de dire que vos étudiants sont vraiment géniaux, ils savent s'adapter. Et vraiment voir ce moment culminant 3 ans de travail, vraiment, c'était un moment qui m'avait rendu très fier. On voyait enfin le fruit de notre dur labeur, en fait. Et vraiment discuter avec des gens externes qui nous disaient « mais comment vous faites on est très fiers de lui, ou très fiers d'elle d'ailleurs, on aimerait bien l'embaucher, etc. » Et vraiment avoir certes ses parents. Depuis qu'on a commencé, on a toujours priorisé la qualité de l'enseignement que nous dispensons parce que c'est à travers l'enseignement et l'éducation qu'on forme des humains, des personnes pour pouvoir garder justement et pouvoir travailler et façonner leur avenir. Esther and Ryan, listening isn't just good business, it's how change begins. They've built solutions shaped by real voices, real needs, and real impact. But when it's time to pitch, will the judges see their value their communities already do? 40,000 is on the line, and it's anyone's game.